Today, let us solve previous year question papers. Okay, let us solve the first question. The study of articulation, transmission, and reception of speech sound. Okay, speech sound is called ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ 2024 ಅಲ್ಲಿ. So speech sound ಅನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? That is phonetics. Okay, 2023 paper ಅಲ್ಲಿ the study of speech sounds, their production and the script is called as ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸ್ಪೀಚ್ ಸೌಂಡ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೋ ಸೌಂಡ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಫೊನೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವೈಲ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ದ ಸ್ಕಿಲ್ ಆಫ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಫೋನಿಕ್ ಮೆಥಡ್, a teacher facilitates learning through word chunks, sounds, phrases, sentences. So while developing the skill of reading, okay, skill of reading through the phonic method, a teacher facilitates learning through by sounds. Sounds is the correct answer, right? Phonic method alli now sound use ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? A teacher facilitates learning through sounds. Okay, third question is, assessment is made along with the teaching of lessons through the academic year, which includes oral tests and co-curricular activities is known as ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. So assessment is made along with the teaching of lessons. Okay, along with the teaching of lessons throughout, okay, throughout the academic year. So which includes oral tests and co-curricular activities is known as, that is formative assessment. Okay, not summative or formal or diagnostic. It's a formative assessment. So ಇದು formative assessment throughout the year ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ it includes oral test and co-curricular activities also. Next, fourth question, the teacher conducts FA or formative assessment in the classroom at the end of every semester, at the beginning of the academic year, throughout the academic year, at the end of the academic year. Which is the correct answer? So at the end of the academic year ಅದು summative assessment ಆಗುತ್ತೆ. Okay, at the beginning of the academic year, that is also wrong. So throughout the academic year is the correct answer. It's asked in 2023 paper. Okay, next, fifth question, a teacher divides the classroom into small groups and asks them to discuss and present their views on conservation of water. The students are free to present their view in the form of written description, role play, verbal presentation, etc. The teacher facilitates as and when required. This approach is known as ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಏನು, ಟೀಚರು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿರೋ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರವ್ರ ವ್ಯೂವನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ರೀ ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದೇರ್ ವ್ಯೂ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ರಿಟನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ, ವರ್ಬಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್, ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅವರು ಒಂದು ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ, ಅಥವಾ ರಿಟನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಬರಿಬೋದು. ಯಾವ ಥರನಾದರೂ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ದ ಟೀಚರ್ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ಯಾವಾಗ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ ಆವಾಗ ಟೀಚರ್ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಡಿಡಕ್ಟಿವ್, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವಿಸ್ಟ್ ಆರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಇದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಓಕೆ, 2024 ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಕ್ವಶನ್, the statement that describes the knowledge, skill and attitudes which students should acquire by the end of particular class or course is known as ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. that is learning outcomes. ಓಕೆ, ಆನ್ಸರ್ ನೋಡಿದಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಲರ್ನರ್ಸ್ ಔಟ್ಕಮ್, ಐಟಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ. ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ನೋ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಔಟ್ಕಮ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಇಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಸ್ ದಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಸ್ ದ ನಾಲೆಜ್, ಸ್ಕಿಲ್, ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲನೂ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್,
which student should acquire by the end of particular class or course. Okay, seventh question is what? The change in the form of the word or words as grammatical aspects to obtain the intended meaning is known as. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ ಗ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಗ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಆಗಿರಬೇಕು, ಮತ್ತು ಎಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವರ್ಬ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈ ಫಾರ್ಮಲ್ಲೂ ಇರಬೇಕು, ಮತ್ತು ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಇಂಟೆಂಡೆಡ್ ಮೀನಿಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸು ಇಂಟೆಂಡೆಡ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಸಿಮೆಂಟಿಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಿಮೆಂಟಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಖಾಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಪ್ಲಸ್ ವರ್ಬು ಈ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೆಂಟೆನ್ಸು ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ವರ್ಬ್ ಈ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿಮೆಂಟಿಕ್ಸ್ ಆದರೆ ಈ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಇರೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಗಿವ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಮೆಂಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, receptive vocabulary is a word we use while speaking or listening, recognizing words by listening or reading, knowing the meaning of the words, ambiguous words. So ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟು? ರಿಸೆಪ್ಟಿವ್ vocabulary. ಸೊ ರಿಸೆಪ್ಟಿವ್, ಓಕೆ, ನೇಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಿಸೆಪ್ಟಿವ್ vocabulary, we receives the words, correct? We receive recognizing the words while listening or reading. So receptive, so listening and reading, these are receptive skills, and speaking and writing productive skill, we are producing something there, right? So receptive vocabulary is recognizing the words, we receiving the words while listening or reading. So this option is correct. Okay, next, ninth question is the approach which emphasizes the more use of target languages and there is hardly scope to use mother tongue of the pupils as the structure of English language cannot be translated into mother tongue is known as ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Okay, ninth question is the approach which emphasizes the more use of ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಮಗುವಿನ ಮದರ್ ಟಂಗ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದೊಂದು ಕನ್ನಡ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಗಿದ್ರು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾವ್ದು ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ? ಇಂಗ್ಲೀಷೇ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ದ ಅಪ್ರೋಚ್ ವಿಚ್ ಎಂಪಸೈಸ್ ದ ಮೋರ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಸ್ಕೋಪ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಮದರ್ ಟಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಯೂಪಿಲ್ಸ್ ಆಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ and that cannot be translated into mother tongue is known as, that is communicative approach. Okay, it's a communicative approach. ಸ್ಕೂಲಲ್ಲೇ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ನಾವು ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಒಂದು ಸೈನ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟೆಡ್ ಇಂಟು ಮದರ್ ಟಂಗ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟಿವ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಸೊ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಅಪ್ರೋಚ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, not structural approach, bilingual method or spiral approach, that is communicative approach. Next, NCTE stand for, okay, NCTE stand for, that is asked in 2024 paper, that is National Council for Teacher Education. Okay, National Council for Teacher Education. Next, ELT, ಇದನ್ನು 2021 ಕೇಳಿದರೆ. ELT ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಟೀಚಿಂಗ್, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಟೀಚಿಂಗ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ CCE, that is very easy, right? CCE stands for, that is continuous comprehensive evaluation. Mistakes, comprehensive evaluation. Okay, 13th question is what CBL stands for ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ 2022 ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ. CBL is competency based learning. Okay, competency based
learning. Okay, 14th question is LAC approach is found to be an interesting to ease the process of learning. If the context of language teaching, LAC stands for ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ. So LAC stands for it is language across curriculum. Okay, language across curriculum. Next, 15th question. The second tongue of all the teacher in general and right hand of a language teacher. So which is the right hand of language teacher or second tongue of the teacher in general? Chalkboard, red pen, a piece of chalk and timetable. Okay, timetable ಅಂತೂ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಪೆನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ certain related to the ವಸ್ತು object. Okay, a piece of chalk board ಅಂತೂ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಚಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ವಿದೌಟ್ ಚಾಕು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ತೋರ್ಸೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಸೊ ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಟೀಚರ್ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಟೀಚರ್. Next, the correct sequence of facilitating a prose lesson by the teacher is ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Which is the correct sequence of facilitating a prose lesson? Okay, prose. That is 5 model, that is engage, explore, explain, expand, evaluate. Okay, ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಥರ ಉಲ್ಟಾ ಪಲ್ಟಾ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮೊದಲು ಕೊಟ್ಟು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದೇ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲೇ ಬರೀಬೇಕು: ಎಂಗೇಜ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್, ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್, ಇವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಟ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ನೀವು ಈ ಥರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ರೋಸ್ ಲೆಸನ್ ಅನ್ನು ಕಲಿಸುವಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಸಿಲಿಟೇಟಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಟೀಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬೈ ದ ಟೀಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 5 ಮಾಡೆಲ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಎಂಗೇಜ್, ಫಸ್ಟ್ ಎನ್, ಲಾಸ್ಟ್ ವಿ. ಓಕೆ, ನಾಯ್ಡ್ ವಿ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾಯ್ಡ್ ವಿ. ಓಕೆ, ಎಂಗೇಜ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್, ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನಾಯ್ಡ್ ವಿ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಎಂಗೇಜ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್, ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಟ್. Okay. Okay, 17th question is what? Co or in 8 is an entry found in dictionary for the word coordinate. The underlined entry, okay, this is the underlined entry. So underlined entry is the spelling of the word, pronunciation including syllable stress, grammatical function and meaning of the word. Meaning of the word antu alla, grammatical function antu alve alla. So spelling of the word no. So it is the pronunciation including syllable stress. Okay, so idu syllable andre, so 1 2 3 4 syllable ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದು ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೋ ಆರ್ಡ್ ಇನ್ 8, ದಟ್ ಈಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ 18th question. Effective communication involves 2023 previous year question paper ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Appropriate use of voice and body language, use of good voice only, use of body language only, casual listening. ಸೊ ಇದು ಓನ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಲಿಸನಿಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಾಂಗ್. ಸೊ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ involves that is appropriate use of voice and body language. Okay, the first option is correct. ಇದು ಎರಡೂ ಇರಬೇಕು, ಒಂದೇ ಇದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ, ವಾಯ್ಸ್ ಒಂದೇ ಇದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಗುಡ್ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 19th question. Teacher uses online audio dictionary in the classroom to teach spelling of the words, pronunciation of the words, meaning of the words, word order. ಸೊ ವರ್ಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೋರ್ಡಲ್ಲೂ ಬರಿಬೋದು. ಕರೆಕ್ಟ್? ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೋರ್ಡಲ್ಲೇ ಬರಿಬೋದು. ನಾವು ಆನ್ಲೈನ್ ಆಡಿಯೋ ಡಿಕ್ಷನರಿ
ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಆಡಿಯೋನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇದು ಅಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಬರಿಬೋದಲ್ವಾ? ಸೊ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್. ಓಕೆ, 20th question is what? When the ability of the student to be brief in writing. Okay, brief. ಸೊ ಇಷ್ಟು 3-4 ಪೇಜನ್ನು ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಒಳಗೊಂಡಿರಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, he has attained the skill of that is summarizing. ಓಕೆ, ಸೊ 3 ಪೇಜಸ್ ಇರೋದನ್ನು ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಅಂಶವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ 1 ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದನ್ನು ದಟ್ ಈಸ್ ಸಮರೈಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ಮೆಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ, ಪ್ಯಾರಾಫ್ರೇಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ, ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್